హాయ్ గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ లైవ్ సెషన్. సో ఇవాళ మన యొక్క డేటా వ్యాలీ దగ్గర నుంచి ఏపీఐ అప్లికేషన్ పెన్ టెస్టింగ్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ ఈ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం. అసలు ఏపీఐ అంటే ఏంటి, ఈ ఏపీఐలో అప్లికేషన్ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఈ యొక్క టాపిక్లో మాట్లాడుకోబోతున్నాం అనమాట. సో లెట్స్ డైవ్ ఇన్ టు అవర్ యూట్యూబ్ లైవ్ సెషన్. సో మనం లేట్ చేయకుండా మన పీడిఎఫ్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో ఏపీఐ పెన్ టెస్టింగ్. ఏపీఐ పెన్ టెస్టింగ్ అంటే అప్లికేషన్ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్. ఓకే గైస్. సో ఏపీఐ అంటే బేసిక్గా మనం ఒక డేటాబేస్ని, మన యొక్క డేటాబేస్ లోపల ఉన్న డేటాని మన దగ్గరికి ఆర్ మన అప్లికేషన్లోకి ఫెచ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ఏపీఐ కీస్ని వాడతాం. సో ఈ ఏపీఐ కీస్ ఒక స్ట్రాంగ్ సెక్యూర్ వర్నబిలిటీ లేకుండా, ఎనీ వర్నబిలిటీ లేకుండా ఒక స్ట్రాంగ్ అండ్ సెక్యూర్ మేనర్లో ఉండడం కోసం డిజైన్ చేసి, సో ఈ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది దానికోసం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో వీటిల్లో రీసెర్చ్ చేసేసి అండ్ వాటి టైప్స్ ఏంటి అనేది మొత్తం మనం జాగ్రత్తగా తెలుసుకుందాం. సో ఏపీఐ అంటే ఏంటంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ క్రూషియల్ ఫర్ ఎనేబులింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ టు ఇంటరాక్ట్ and integrate with each other. Here's a detailed overview of APIs, including their purpose, key concepts, types, and usage. So API అంటే అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ లోపల అప్లికేషన్ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది. ఈ అప్లికేషన్ పెనట్రేషన్ టెస్టింగ్ దేని కింద వస్తుందంటే అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ కింద వస్తుంది. లైక్ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ, సైబర్ సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ లాగా దెర్ ఈస్ ఎ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ నేమ్డ్ యాజ్ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ. సో దాంట్లోపల డీటెయిల్డ్ వ్యూస్ వచ్చేసి ఏపీఐ ఇంక్లూడింగ్ దర్ పర్పస్, కీ కాన్సెప్ట్స్, టైప్స్ అండ్ యూసేజెస్ కూడా వస్తాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఏపీఐ గురించి చూద్దాం. అసలు ఏపీఐ అంటే ఏంటి, ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది మనం చూస్తున్నాం అనమాట. సో డెఫినేషన్: an API is a set of rules and protocols that allows different software applications to communicate with each other. It defines methods and data formats of request and response, enabling developers to use predefined functions or services without having to understand their internal workings. సో ఈ ఏపీఐ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ఏపీఐతో ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి. అంటే రూల్స్ అంటే ఒక 10 రూల్స్ రాసి నువ్వు గీత దాటొద్దు అని చెప్పి ఈ ఏపీఐ లోపల మనం కొన్ని రూల్స్ పెట్టాం, ప్రోటోకాల్స్ కూడా పెట్టాం. సో ప్రోటోకాల్స్ అంటే వీటిని ఖచ్చితంగా నువ్వు పాటించాలి అని చెప్పి. దట్ అలోస్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో దీనివల్ల వేరే ఒక సాఫ్ట్వేర్తో ఇది కమ్యూనికేషన్ లైక్ మాట్లాడి, సో నీ దాంట్లో ఏముంది డేటా నేను ఫెచ్ చేసుకోవచ్చా అని చెప్పి ఏపీఐకి ఒక అప్లికేషన్ని అడుగుతూ సో డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటుంది. ఇట్ డిఫైన్స్ మెథడ్స్ అండ్ డేటా ఫార్మాట్స్ ఫ్రమ్ రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. సో రిక్వెస్ట్ రెస్పాన్స్ ద్వారా వీళ్ళు డేటా అనేది షేర్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎనేబులింగ్ డెవలపర్స్ టు యూజ్ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ వితౌట్ హ్యావింగ్ అండర్స్టాండ్ దేర్ ఇంటర్నల్ వర్కింగ్. సో ఈ ఏపీఐ కీస్ వల్ల డెవలపర్స్కి ఒకవేళ వాళ్ళు ఆ టెక్నాలజీలో బాగా డెప్త్ లెవెల్ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా సరే, ఈ యొక్క ఏపీఐ కీస్ ద్వారా వాళ్ళు ఒక బేసిక్ మోడరేట్ లెవెల్లో సో సర్ఫేస్ లెవెల్ని టచ్ చేసి లైక్ ఏముంది డేటా అనేది రీడ్ చేయడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. దాని యొక్క పర్పస్ ఏంటి, ఇంటర్ఆపరబిలిటీ. సో API allows different systems, applications, or components to work together regardless of their underlying technologies. సో ఇంటర్ఆపరబిలిటీ ఏం చేస్తుందంటే, ఏపీఐ అనేది ఎలాంటి అప్లికేషన్ అయినా, ఎలాంటి కాంపోనెంట్ అయినా, ఏదైనా సరే కలిసి పనిచేయడం కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు. విత్ ఇన్ ఎనీ అదర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఏ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అయినా, ఏ సిచ్యువేషన్లో అయినా సరే, వీ కెన్ గెట్ దిస్ ఏపీఐ వర్కింగ్ విత్ దిస్ అదర్ అప్లికేషన్స్. సో అదే మెయిన్ ఏపీఐ యొక్క పర్పస్ అనమాట. దేనితో అయినా సరే రన్ అవ్వాలి అని చెప్పి ఏపీఐ పర్పస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. దాని యొక్క అబ్స్ట్రాక్షన్ ఏంటంటే, లైక్ ద ప్రొవైడ్ ఏ సింప్లిఫైడ్ ఇంటర్ఫేస్ టు కాంప్లెక్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ డీటెయిల్స్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, అది ఒక సూపర్ కాంప్లెక్స్ అంటే చాలా పెద్ద కోడ్ లాంటి ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని హైడ్ చూపిస్తుంది,
ఇంప్లిమెంటేషన్స్ అన్నిటిని హైడ్ చేసేస్తుంది. లైక్ ఎలా రన్ అవుతుంది, ఇవి ఏంటి అదంతా చూపించుకోకుండా మనకి ఏం కావాలో అది మాత్రమే మనం ఈజీగా తెచ్చుకుంటాం అని చెప్తుంది. మాడ్యులారిటీ. API supports modular design by allowing separate components to interact, prompting reusable code and scalable architecture. So, మోడ్యులారిటీ ఏంటొచ్చే ఏపీఐ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి ఒక్క మాడ్యూల్ డిజైన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ దాని లోపల ఉన్న కాంపోనెంట్స్ని ఇంటరాక్ట్ చేస్తుంది, లైక్ ప్రాంప్ట్ చేస్తుంది. దీనివల్ల మనం ఈ యొక్క కోడ్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాడుకోవచ్చు. ఈ యొక్క ఆర్కిటెక్చర్ని కూడా మనం మన ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడుకోవచ్చు. సో కీ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఎండ్ పాయింట్లో, సో ఎండ్ పాయింట్ స్టార్ట్ పాయింట్ రెండు ఉంటాయి. సో ఎండ్ పాయింట్లో స్పెసిఫిక్ క్యూఆర్ఎల్స్ ప్రొవైడెడ్ బై అన్ ఏపీఐ వేర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ సెంట్. ఈచ్ ఎండ్ పాయింట్స్ రిప్రజెంట్స్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఆర్ ఎ రిసోర్స్. సో ఈ ఒక ఎండ్ పాయింట్ అప్లికేషన్ ఎండ్ పాయింట్లోకి మనం ఈ ఏపీఐ కీని తీసుకొచ్చి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అప్డేట్ చేస్తాం. ఈ కీ ద్వారా మన అప్లికేషన్లో కావాల్సిన డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటాం అనమాట. సో ఓకే, మెథడ్స్ అనేది రెండు ఉంటాయి అనమాట. రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐ అండ్ దాని తర్వాత సర్వర్ ఏపీఐస్ అనేవి రెండు ఉంటాయి. యాక్షన్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ఎండ్ పాయింట్స్ ఇన్ రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐస్. కామన్ మెథడ్ ఇంక్లూడింగ్ గెట్, పోస్ట్, పుట్, డిలీట్. సో గెట్ అంటే రిట్రీవ్ డేటా, పోస్ట్ అంటే క్రియేట్ న్యూ డేటా, పుట్ అంటే అప్డేటింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా, డిలీట్ రిమూవ్ డేటా. సో ఇవన్నీ హెచ్టిటిపి మెథడ్స్ కింద వస్తాయి. సో రెస్ట్ఫుల్ ఏపీఐస్ ఈ యొక్క మెథడ్స్ అనేవి యూజ్ చేసుకుంటుంది. రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. So request consists of HTTP methods, endpoints, header, and body if applicable. Response consists of status code indicating the success or failure of the request, header, any body containing the requested data or an error messages. సో రెండు ఉంటాయంట, రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్. రిక్వెస్ట్ లోపల హెచ్టిటిపి మెథడ్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అండ్ హెడర్ అండ్ బాడీ లోపల ఏమైనా మెసేజ్ ఉంటాయి ఇఫ్ అప్లికబుల్. రెస్పాన్స్లో స్టేటస్ వచ్చిందా లేదా, ఫెయిలా, డినైడా, ఆర్ P404 ఎర్రరా అనే ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. దాని తర్వాత హెడర్ అండ్ బాడీ కంటైనింగ్ ద రిక్వెస్ట్ డేటా. సో మనం ఏం అడిగామో ఆ యొక్క డేటా ఉంటుంది. సో authentication and authorization. Authentication, verifying the identity of a user or application through API keys or OAuth tokens. సో అథెంటికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఏపీఐ కీస్ ద్వారా, సో ఈ ఏపీఐ కీని మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే దీన్ని ఈధర్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర నుంచి మనం తెచ్చుకోవాలి. ఆర్ ఎల్స్ వీ హ్యావ్ టు ట్రై ఫ్రీ ఏపీఐస్. ఫ్రీ ఏపీఐస్ కూడా ఎక్కువ కాలం పనిచేయదు, ఓన్లీ 30-day ట్రయల్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఏపీఐని మనం ఏం చేస్తామంటే, సో మనం బై చేసిన తర్వాత మనకి ఒక ఆథరైజేషన్ యూజర్ ఐడి అనేది ఇస్తారనమాట. సో విత్ ఇన్ యూజర్ ఐడి మనం ఈ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ కీని ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు వితౌట్ ఎనీ స్ట్రెస్. Enough authorization. Determining what an authenticated user or application is allowed to do. సో నీ అథెంటికేషన్ ఆథరైజేషన్ ఏంటంటే, లైక్ హౌ మెనీ లెవెల్స్ డూ యూ హ్యావ్ ద పర్మిషన్ టు టేక్ ది కేస్. లైక్ లెవెల్ 1 2 3 4 5 లెవెల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 5th లెవెల్లో కేస్ అనేది టాప్ లెవెల్ అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ లెవెల్లో వాడు 5th లెవెల్కి యాక్సెస్ చేయలేడు. సో లైక్ దీస్ ఆర్ ది అథెంటికేషన్ కీస్. సో నువ్వు ఏ లెవెల్లో ఉన్నావు, నీకు ఎక్కడ దాకా డేటా అనేది పర్మిట్లో ఉంది, హౌ మచ్ డేటా యూ కెన్ యాక్సెస్ అనేది. సో దిస్ ఆథరైజేషన్ టెల్స్ us. So this rate limiting mechanism to control the number of requests a user or application can make to an API with a certain time frame, preventing abuse and ensuring fair usage. సో విండో సైజ్ లాగా నీ యొక్క అప్లికేషన్లో ఆర్ నీ యొక్క విండోస్లో ఆర్ నీ యొక్క సంథింగ్ లైక్ నీ యొక్క ఫ్రేమ్లో ఎంతైతే డేటా పంపిస్తున్నామో అంత డేటానే పంపించి అనవసరంగా ఎక్కువ లోడ్ అయ్యేది లేకుండా, సో అప్లికేషన్ ఎర్రర్ కాజ్ అవ్వకుండా ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకే పెట్టేలా చేస్తుంది. సో ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్. API provides error codes and messages to help developers diagnose and handle issues.
Common error codes including 400 bad request, 401 unauthorized, and 404 not found, and 500 internal server error. సో ఇలాంటి ఎర్రర్స్ అనేవి ఏపీఐస్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇచ్చి మనల్ని ఎలా ఎర్రర్ హ్యాండిల్ చేయమని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటుంది. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్, వెబ్ ఏపీఐస్ అండ్ లైబ్రరీ ఏపీఐస్. టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఐస్లో ఫస్ట్ వెబ్ ఏపీఐస్ చూద్దాం. రెస్ట్ అంట, రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో రెస్ట్ ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసి రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్, యూజెస్ స్టాండర్డ్ హెచ్టిటిపి మెథడ్స్ అండ్ it's stateless. Data is often exchanged in JSON or XML format. RESTful APIs are simple, scalable, and widely used. సో రెస్ట్ ఏపీఐస్ అనేవి చాలా పెద్దవంట. ఇవి స్టేట్లెస్ అంటే రీలోడ్ అవ్వదు అంటిల్ అన్లెస్ ఎన్ యూజర్ ఆన్ అడ్మిన్ కమ్స్ టు అడ్మిన్ కానీ యూజర్ కానీ వచ్చి దాన్ని ఏమైనా ఎడిట్ చేసేదాకా ఇట్ వోంట్ ఎడిట్. ఇట్ కాల్డ్ as stateless. So data is often exchanged in JSON or XML format. సో JSON ఫార్మాట్లో కానీ లేకపోతే XML కానీ, XML హై మార్కప్ లాంగ్వేజ్, ఎక్స్టర్నల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ కానీ, JSON ఫార్మాట్ లోపల కానీ సో డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎన్స్క్రిప్షన్. సో SOAP, Simple Object Access Protocol, a protocol using XML or messages format and HTTP or SMPT or message transmission. SOAP API are known for their strict standards and built in error handling but can be more complex. సో సోప్ ఏం చేస్తుందంటే లైక్ హెచ్టిటిపి కానీ, ఎస్ఎంటిపి కానీ, మెసేజెస్ కోసం కానీ, POP3 కానీ ఇలాంటి ఏపీఐ కీస్ అనేవి POP3 లైక్ మెయిల్ కానీ, ఈమెయిల్ కానీ, లైక్ నార్మల్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ కానీ, లైక్ ఎఫ్టిపి ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్టిపి ఫైల్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం కోసం కానీ, సో ఇలాంటి కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట. దేర్ వీ కెన్ యూజ్ SOAP APIs for their strict standards and built-in error handling, but can be more complex. So graphical, a query language for APIs that allows client to request exactly the data they need, developed by Facebook. GraphQL is efficient for complex queries and reduce overfetching and underfetching data. సో గ్రాఫికల్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ అనమాట, క్వారీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ఏపీఐ దట్ అలోస్ క్లయింట్కి ఏం కావాలి మాత్రమే అది చూపించే టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫికల్ ఏపీఐ ఇది. సో ఫేస్బుక్ అనేది గ్రాఫికల్ని డెవలప్ చేసింది. సో దీంట్లో కాంప్లెక్సెస్ అండ్ ఓవర్ రేటెడ్ అండ్ హై ఫెచ్డ్ డేటా అనేది మనం తెచ్చుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ రిక్వైర్డ్. సో లైబ్రరీ ఏపీఐస్, standard library APIs provided by programming languages, Python standard library, Java development kit that offers built-in functions and classes for common programming tasks. సో లైబ్రరీ యాప్లో ఈ జావాకి సంబంధించింది కానీ, పైథాన్కి సంబంధించింది కానీ లైబ్రరీ బిల్ట్-ఇన్ చేసిన తర్వాత ప్రోగ్రామింగ్ కావాల్సిన క్లాసెస్ అన్నిటిని మనం ఈ యొక్క లైబ్రరీ యాప్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకుంటాం. So third-party libraries, APIs from external libraries on a framework used for specific functionalities, data analysis, machine learning దగ్గర నుంచి మనం తెచ్చుకుంటాం. Operating system APIs provide access to OS functionalities such as file management and system calls, example including Windows API, POSIX, and macOS API. So this kind of things will happen. Operating system లో కూడా APIs ఉన్నాయి. Database APIs, సో డేటాబేస్ ఏపీఐస్ అనేది ఈ మధ్య కాలంలో చాలా బాగా వాడుతున్నారు. సో ఎనేబులింగ్ ఇంటరాక్షన్ విత్ డేటాబేస్, SQL based APIs are used for relational database with non-SQL APIs are used for non-relational database, example MongoDB. సో డేటాబేస్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి, SQL బేస్డ్ అయితే రిలేషన్షిప్ డేటా, NoSQL అయితే నాన్ రిలేషన్షిప్ డేటా. సో నాన్ SQLకి ఎగ్జాంపుల్ MongoDB. Hardware API provided access to hardware components like sensor or cameras used in embedded systems and mobile devices. Example, Android camera app.
సో హార్డ్వేర్ అనేవి కూడా ఏపీఐస్ ఉన్నాయి. ప్రొవైడెడ్ యాక్సెస్ టు హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ లైక్ సెన్సార్ ఆర్ కెమెరాస్ used in embedded systems and mobile devices. So Android camera API దగ్గర నుంచి మనం డేటా అనేది ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు ఈవెన్ త్రూ విత్ ఇన్ హార్డ్వేర్. సర్వీస్ ఏపీఐ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ ఏపీఐ allow interaction with cloud services for storage, computing, and other functionalities like AWS, SDK, and Google Cloud APIs. సో క్లౌడ్ సర్వీస్ ఏపీఐ లోపల వాడుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఏదైనా క్లౌడ్ సర్వీస్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఉంది, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఉంది. దాని లోపల నేను ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఆ యూజర్ ఓఎస్ లోపల ఒక ఫైల్ లోపల నేను ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. దట్స్ మై మీటింగ్ షెడ్యూల్ టైమింగ్స్. సో ఆ ఫైల్ని నేను ఓపెన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఏపీఐ కీని వాడి నేను క్లౌడ్ లోపలికి వెళ్ళి క్లౌడ్ దగ్గర నుంచి నా ఓఎస్ ఓపెన్ చేసుకొని ఆ ఓఎస్ లోపల నా సంబంధించిన మెషిన్ పాస్వర్డ్ డీటెయిల్స్ కొట్టిన తర్వాత సో నా మెషిన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు నా మెషిన్లో నుంచి నేను ఆ యొక్క డేటా అనేది నేను రిట్రీవ్ చేసుకోగలుగుతాను. దిస్ ఇస్ వాట్ కాల్ సర్వీస్ ఏపీఐ. దాని తర్వాత ఇంటర్నల్స్ ఏపీఐ microservice API used within the microservices architecture to enabling communication between different microservers. Enterprise API used to integrate internal systems and data sources within an organization. సో మైగ్రేట్ అంటే చిన్న చిన్నవి సర్వీసెస్ ఏపీఐస్ని పెట్టుకొని సో వాటిలో వాటి కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటుంది. వెరాజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ వచ్చేటప్పటికి మొత్తం ఒక పెద్ద ఏపీఐకి పెట్టి దాని ద్వారా వీళ్ళని అటాక్ చేయడానికి చూస్తారు. So integrations, connecting dispatch systems such as integrating a CMR, CMR and customer relationship manager with an email marketing 9 ప్లాట్ఫామ్స్. సో సిఎంఆర్ లోపలికి వెళ్ళి ఏదన్నా వెబ్సైట్ లోపలికి వెళ్ళి మార్కెటింగ్ ద్వారా వాళ్ళ అలాగా వెళ్ళి ఎంటర్ చేయొచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ ఆటోమేషన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏం చేయొచ్చు అంటే adding a new function to existing applications like integrating థర్డ్ పార్టీ పేమెంట్ గేట్వేస్. సో ఇలా మనం రేజర్ పే కానీ ఫోన్పే, పేటిఎం, సూపర్ పే ఇంకా చాలా టైప్ ఆఫ్ పేస్ ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం చూసారా. సో దిస్ ఇస్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ఎక్స్టెన్షన్స్ విచ్ కెన్ బి హెల్ప్ ఫర్ పేమెంట్ గేట్వేస్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత డేటా యాక్సెస్, యాక్సెసింగ్ అండ్ మ్యానిపులేటింగ్ డేటా ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఇంక్లూడింగ్ including including database and web services. సో మనం డేటా అనేది యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు విత్ వెబ్ సర్వీసెస్ ద్వారా. మ్యానిపులేటింగ్ డేటా అండ్ వేరియస్ సోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి అయినా తెచ్చుకొని మనం ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏం చేయొచ్చు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ అంట. సో కాంప్రహెన్సివ్ అండ్ క్లియర్ ఏపీఐ డాక్యుమెంటేషన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ ఈచ్ కేస్ అండ్ ఈచ్ ఇంటిగ్రేషన్. Versioning, merging changes and updating to API is by implementing versioning to maintain compatibility. And security, implementing robust security measures including authentication, authorization, and encryption to protect data and access. So testing, thoroughly test APIs for functionality, performance, and security to ensure that they meet quality standards. APIs are fundamental to modern software development, enabling seamless integration and interaction between different systems, applications, and services. They support a wide range of functionalities from basic data retrieval to complex service interactions, playing a critical role in the development of a scalable and efficient application. సో ఈ టెస్టింగ్ అనేది ఎందుకు చేస్తామంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో అన్ని ఏపీఎస్ కీస్ వాడుకొని దాని ద్వారా మనం ఎంటర్ అయ్యి సో మనం ఏం కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు, ఎలా కావాలంటే అలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు, ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇదంతా ఇంత బాగా రావడం కోసం ఇట్ ఈజ్ అ స్కేలబుల్ రిసోర్సెస్ అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్, ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది. సో అందువల్లే చాలా మంది వాడుతున్నారు కాబట్టి సో ద కమ్యూనిటీ హాస్ గ్రోన్. ఓకే.
సో వాటి టైప్స్ ఏంటి? కీ కీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఏపీఐ ఆర్కిటెక్చర్. అసలు ఏపీఐ ఆర్కిటెక్చర్, అసలు ఏపీఐని ఎలా కన్‌స్ట్రక్ట్ చేశారు? ఎలా బిల్డ్ చేశారు? సో దీంట్లో చూద్దాం. ఏపీఐ ఆర్కిటెక్చర్ is a framework that defines how APIs are designed, implemented, and integrated. With it encompasses the structural design of APIs, the principle guiding their development, and the methodologies used to ensure they are effective, scalable, and maintainable. Here's an in-depth look of API architecture. So ఇలా ఉంటుందంట. Simplicity: API should be intuitive and easy to use. A well-designed API has clear, consistent naming conversations and straightforward endpoints. సో ఈజీగా, సింపుల్‌గా ఉండాలి అంట. ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఎండ్ పాయింట్ నుంచే రావాలి. బాగా డిజైన్ అయ్యి ఉండాలి అని చెప్తుంది డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. అండ్ కన్సిస్టెన్సీ: adherence to standard conventions and practices across the API ensure that the developer can predict behavior and integrate more easily. సో ఈ యొక్క ఏపీఐ ఇలాగే పనిచేస్తుంది అని చెప్పి డెవలపర్ అనేవాడు ముందుగానే జనరేట్ చేసేలాగా కన్సిస్టెంట్గా ఈ యొక్క ఏపీఐ అనేది తయారు చేయాలి. మాడ్యులారిటీ: ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సీన్ దిస్ మాడ్యులారిటీ అండ్ స్కేలబిలిటీ. సెక్యూరిటీ గురించి కూడా మాట్లాడేసుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ విల్ డైవ్ ఇన్ టు ఆర్కిటెక్చర్ స్టైల్. రెస్ట్ full form ఏంటి? రిప్రజెంటేషనల్ స్టేట్ ట్రాన్స్ఫర్. సో వీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ దిస్ పార్ట్. సో కూడా మాట్లాడేసుకున్నాం. సో బెనిఫిట్స్, రోబస్ట్ సెక్యూరిటీ, కన్సెప్ట్, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఫేస్ గురించి కూడా మాట్లాడేసుకున్నాం. డిజైన్ ప్యాటర్న్స్, బ్యాలెన్సింగ్, సెక్యూరిటీ కన్సిడరేషన్స్, పర్ఫార్మింగ్ ఆప్టిమైజేషన్, టెస్టింగ్ అండ్ మానిటరింగ్. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఏపీఐ ఆర్కిటెక్చర్. రెస్ట్ ఒకటి, స్టేట్లెస్. రెస్ట్‌లో కాన్సెప్ట్‌లో స్టేట్లెస్ కమ్యూనికేషన్ వస్తుంది. ఈచ్ రిక్వెస్ట్ from a client to server must contain all the information needed to understand, process the request. సో రెస్ట్ ఏపీఐలో ఏమనంటే ఫస్ట్ స్టేట్లెస్ కమ్యూనికేషన్‌లో ఏముండాలంటే ఒక క్లయింట్‌కో, యూజర్‌కో సంబంధించిన డేటా మొత్తం ఉండాలి. సో దట్ ద రిక్వెస్ట్ కెన్ ప్రాసెస్. సో డేటా లోపల హెడర్ లోపల పేలోడ్‌కి సంబంధించిన ఐపీ అడ్రెస్, సోర్స్ ఐపీ, డెస్టినేషన్ ఐపీ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ఫస్ట్ స్టేట్లెస్ కమ్యూనికేషన్‌లో జరిగిపోవాలి. అండ్ దెన్ రిసోర్సెస్ బేస్డ్. సో ఇంటరాక్షన్స్ అండ్ బేస్డ్ ఆన్ రిసోర్సెస్. లైక్ నువ్వేం పంపించావు, ఐడెంటిఫై బై ద యూఆర్ఎల్, యూనిఫామ్ రిసోర్సెస్ ఐడెంటిఫైయర్స్. సో దాని తర్వాత హెచ్టిటిపి మెథడ్ కామన్లీ యూస్డ్ గెట్, పోస్ట్, పుట్ అండ్ డిలీట్ మెథడ్స్ వాడింది. కన్స్ట్రెయిన్స్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సోప్. సో protocol based uses XML based messaging protocol and relies on HTTP on other application programming. So we already discussed this SOAP and graphical queue. And next we have to GPRC. So GPRC అంటే remote control procedure calls. సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే HTTP2 ట్రాన్స్పోర్ట్ వాడుతుంది ఫర్ ఎఫిషియంట్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ సపోర్ట్ మల్టీప్లెక్స్ స్ట్రీమ్స్ అండ్ హెడర్ కంపారిజన్ అండ్ మోర్. ప్రోటోకాల్ బఫర్ యూస్ ప్రోటోకాల్ బఫర్స్ port buff for serialization which is effective and language neutral. Service definition defines API using services definitions and remote procedure calls. సో ఇలా వాడుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. దాని తర్వాత ఆర్పిసి అంటే రిమోట్ ప్రొసీజర్ కాల్. ప్రొసీజర్ కాల్ ఎలా ఉండాలంటే ఏపీఐస్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆర్ ఫంక్షన్స్ దట్ కెన్ బి ఇన్వోక్డ్ రిమోట్లీ. సో ఏపీఐస్ అనేవి టర్మ్స్ కానీ మెథడ్స్లో కానీ ఉంటాయి. దాని దగ్గర నుంచి మనం డైరెక్ట్గా తీసేసుకోవచ్చు. అండ్ సింక్రనైజ్ అండ్ అసింక్రనైజ్ రెండు ఉంటాయి. సపోర్ట్స్ బోత్ సింక్రనైజ్ అండ్ అసింక్రనైజ్ కమ్యూనికేషన్ స్టైల్. సో రెండు విధాలుగా మాట్లాడుకోవచ్చు. సో పబ్లిక్ ఈదర్ వీ కెన్ టాక్ విత్ పబ్లిక్ కీ ఆర్ ప్రైవేట్ కీ. సో దట్స్ ఇట్ గైస్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ అనేది మనం నెక్స్ట్ డే కంప్లీట్ చేద్దాం. సో విల్ షెడ్యూల్.
సో దానికి సంబంధించిన కోడ్ అనమాట. ఒక రిక్వెస్ట్ ఎలా ఉండిద్ది, ఒక ఏపీఐ అనేది ఏంటి, ఎలా హౌ కెన్ ఎ ఏపీఐ వర్క్స్ అనేది. Thanks guys. Thank you for watching. Please do subscribe our Data Valley. So to get the more and more live sessions like this, don't forget to subscribe. Thank you for watching, guys. Naveen, phone number access for Naveen.